Torque slip characteristics. Torque slip characteristics is a graph which gives a variation of slip with torque. Slip and torque നമ്മൾ പേര് തന്നെ ടോർക്കും സ്ലിപ്പും നമ്മുടെ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. നമുക്കറിയാം സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കാണ് സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത്. When n equal to 0, speed 0 ആകുമ്പോൾ സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ will be n equal to ns minus 0 by ns, which is equal to 1. When n equal to ns, maximum speed is synchronous speed. When the maximum achievable speed is synchronous speed. When that our machine motor speed is equal to synchronous speed, slip will be 0. ns minus ns by ns equal to 0. So the value of slip will vary between 0 and 1. Maximum value of slip is 1. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോർക്കും സ്ലിപ്പും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ. y ആക്സിസിൽ ടോർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു, x ആക്സിസിൽ സ്ലിപ്പ് ആണ്. സ്ലിപ്പിന്റെ വേരിയേഷൻ എവിടെയാ? 0 മുതൽ 1 വരെയാണ് സ്ലിപ്പിന്റെ വേരിയേഷൻ. Here is equal to 0 and here is equal to 1. Okay. Torque equation. What is the torque equation? Torque equation is the final class. What is the torque equal to T equal to torque equal to torque equation K Ks into E2 square R2 by R2 square plus Sx2 the whole square. This is the equation of torque, which is equal to Ks into E2 square R2 by R2 square plus Sx2 the whole square is S square x2 square. Okay. This is the equation of torque. We already derived it, and derivation of torque equation is important, and torque slip characteristics is also very important. Okay. So S equal to 0. S equal to 0 means that is slip with the value 0 ആണ്. ഈ S equal to 0 ക്ക് അടുത്ത റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ലോ സ്ലിപ്പ് റേഞ്ച്. ലോ സ്ലിപ്പ് റേഞ്ച്. ഇനി എസിന്റെ വാല്യൂ 0 ക്കാണ് പറയുന്നത് ലോ സ്ലിപ്പ് റേഞ്ച്. എസിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ്. അതിനോട് അടുത്ത റീജിയൻ ആണ് ഹൈ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ. സോ ടോട്ടൽ ഈ സ്ലിപ്പ് റീജിയനെ നമ്മൾ ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ എന്നും ഹൈ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസിന്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും മിനിമം ആണ് 0. ഓക്കെ, മാക്സിമം ആണ് 1. മിനിമത്തിനോട് അടുത്ത റീജിയൻ ഈസ് ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ, മാക്സിമത്തിനോട് അടുത്ത റീജിയൻ ഈസ് ഹൈ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ. So when S equal to 0, that is when low slip region, and now region is low slip region. Low slip region പറഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ 0 ക്ക് അടുത്ത റേഞ്ച്. സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. 0.01, 0.02, 0.03 ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്താ സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ. കാരണം അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നോക്കിക്കോളൂ, ടോർക്ക് സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും, 0.01 ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം സ്ലിപ്പിന്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? 0.01 ഒക്കെ. എക്സാമ്പിൾ 0.01 ആണെങ്കിൽ 0.01 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.01 സ്ക്വയർ 0.001 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയനിൽ എസ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ, എസിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആയിരിക്കും, എസ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി വെരി മച്ച് സ്മോൾ. ഓക്കെ, ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയനിൽ എസ് വാല്യൂ small ആയിരിക്കും. So S square value is will be very much small. So S square x2 square will be very much small comparing to R2 square. Okay, S ന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും, S ന്റെ വാല്യൂ ലോ ആവുമ്പോൾ S സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര ലോ ആയിരിക്കും. S square x2 square എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അതെ ഇൻടു x2 ആണ്. നമ്മൾ x2 ന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു 0.02, 0.03, 0.075 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ R2 സ്ക്വയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെരി മച്ച് ലോ ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദിസ് ടേം. ഈ ടേമിനെ എനിക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി വരുന്നത്
ബാക്കി വരുന്നത് T is equal to K into S E2 square R2 by R2 square മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, കാരണം S square X2 square ഞാൻ zero neglect ചെയ്യുന്നു. So ഈ R2 square കൂടെ cancel ആവും. Okay, so and here we know R2 is a resistance. Resistance എപ്പോഴും constant value ആയിരിക്കും, മാറില്ല. That E2 K is also a constant. K is constant. Okay. The E2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is E2? E2 is the induced EMF in the rotor. For standard conditions, variation ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ rotor EMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is also constant value ആണ്. So we can write torque is proportional to S എഴുതാം. Torque is proportional to slip എഴുതാൻ പറ്റും. Under which condition slip will be very much low. So, എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ S equal to 0, S equal to 1 ഉണ്ട്. S equal to 0 എന്നുള്ളതിന്റെ അടുത്ത റീജിയനെയാണ് പറയുന്നത് ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയനിൽ സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും, സീറോയ്ക്ക് അടുത്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ S square X2 square എന്നുള്ളത് R2 square കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെരി മച്ച് ലോ ആയിരിക്കും. So we can neglect this term. Okay, ഈ ടേമിനെ എനിക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി വരുന്നത് ഇതാണ്. അതിൽ K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, R2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, E2 അണ്ടർ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനിൽ E2 പ്രൈമറി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് V1 ആണ്. V1 ന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയി E1 ന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ്. V1 is proportional to E1, E1 is proportional to E2. So അതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So we can say that torque is proportional to slip. Torque slipന് proportional ആയിരിക്കും. Okay, so law slip region torque slipന് proportional. Slip കൂടുന്തോറും torque increase ചെയ്യും. Okay, so അവിടെ ഏകദേശം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ആ കണ്ടീഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ, ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ മനസ്സിലായോ? Yes, miss. Okay, so എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഹെഡിങ്, ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഹെഡിങ്. എന്നിട്ട് എഴുതുക the equation for torque is 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 T equal to Ks E2 square R2 by R2 square plus Sx to the whole square. T equal to Ks E2 square R2 by R2 square plus Sx to the whole square. Sx to the whole square. The value of slip varies from the value of slip varies from 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. When n equal to ns,
when n equal to ns, speed equal to synchronous speed, when n equal to ns, the slip will be 0. The slip will be 0. The slip near to 0 values is called low slip region. The slip near to 0 values is called low slip region. When slip is very low, S square x2 square is very much less than R2 square. S square x2 square is very much less than R2 square. Therefore, torque is approximately proportional to slip. Torque is approximately proportional to slip. എന്നിട്ട് ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ S square x2 square is very much less than R2 square. ഈ സ്റ്റെപ്പ് torque is proportional to slip. Okay, next sentence എഴുതിക്കോളാം. This means that at speed near to synchronous speed, at speeds near to synchronous speed, the torque slip curve will be approximate straight line. The torque slip curve will be approximate straight line. വരയ്ക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഇനിയിപ്പോ സ്ലിപ്പ് കൂടി, സ്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂടി 0 ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. അങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് കൂടുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യും? ടോർക്ക് കൂടും. ടോർക്ക് കൂടിയിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ടോർക്ക് എന്താവും? മാക്സിമം ടോർക്ക് ആവും. ഓക്കെ, ആ മാക്സിമം ടോർക്ക് നമുക്കറിയാം. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ടോർക്ക് S equal to R2 by X2. S ന്റെ വാല്യൂ R2 by X2 ആവുമ്പോൾ the torque will be maximum. Torque maximum ആവുമ്പോൾ Tm ആവുമ്പോൾ S will be R2 by X2. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ടോർക്ക് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് S equal to R2 by X2. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പുൾ ഔട്ട് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടോർക്ക്. പുൾ ഔട്ട് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടോർക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാ കുറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പോ ഈ റീജിയനെയാണ് പറയുന്നത് അപ് ടു മാക്സിമം ടോർക്ക് വരെയുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ.
സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ടോർക്കിന്റെ നോക്കിക്കോളൂ. സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ എക്സ് ടു കഴിഞ്ഞ് സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ആ റീജിയൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ. ഹൈ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ. Okay, high slip torque expression is T equal to K into S E2 square R2 by R2 square plus SX2 the whole square on torque expression. Appo slip in the value of SX2 square number less than very much less than R2 square. But if you slip to Kudala, slip to Kudala, now that is R2 square will be very much less than SX2. Okay. Slip കൂടി അതായത് സ്ലിപ്പ് കുറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഈ ടേം നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തത്. ഇനി ഈ ടേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ലിപ്പ് കൂടുമ്പോൾ this term will be greater than this. Okay. ഈ ടേം ആയിരിക്കും കുറവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു KS E2 സ്ക്വയർ R2 by താഴെ എന്താണത്? R2 സ്ക്വയർ പോയി. അത് very much less ആണ്. ബാക്കിയുള്ള എന്താ? S സ്ക്വയർ X2 സ്ക്വയർ. ഈ കേസിൽ നോക്കാം. ഈ കേസിൽ K കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, E2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, R2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, X2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ബാക്കി എന്താ വരിക? ഈ S ഉം S സ്ക്വയർ കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് T is proportional to 1 by S. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ലോസ് സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ കഴിഞ്ഞു, ടോർക്ക് മാക്സിമം ആയി. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ? റീജിയൻ ഈസ് ഹൈ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ. സ്ലിപ്പ് കൂടുതലുള്ള റീജിയൻ ആണ്. സ്ലിപ്പിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂടെ അടുത്തെത്തുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഹൈ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ. ആ റീജിയൻ ആവുമ്പോൾ ടോർക്ക് ഇക്വേഷനിൽ സ്ലിപ്പ് കൂടുതലാണ്. സോ SX2 the whole square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും, നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനോട് ചേർന്ന ടേം ആയിരിക്കും എന്ത്? കുറവ്. അതിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. ബാക്കി വരുന്നത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by S. അപ്പോൾ ഹൈ സ്ലിപ്പ് റീജിയനിൽ ടോർക്ക് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by S. സോ ആ റീജിയനിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു S എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്, ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഗ്രാഫ്. ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by S എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഗ്രാഫ്? Torque is proportional to 1 by S and graph എങ്ങനെ വരും? T is proportional to 1 by S. ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തോ? N is T is proportional to 1 by എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് will be hyperbola. Graph will be hyperbolic. Okay, so ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർബോളിക് ആയിരിക്കും. Okay, so high slip region ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് will be hyperbolic. എഴുതിക്കോളൂ. When the slip S increases, when the slip S increases, when the slip increases, slip S increases, torque increases, and reaches its maximum value, and reaches its maximum value at S equal to R2 by X2. At S equal to R2 by X2. S equal to R2 by X2. This maximum torque is also called pull out torque or breakdown torque. Pull out torque or breakdown torque. Pull out torque or breakdown torque. When the slip is further increased,
when the slip is further increased, when the slip is further increased, the torque decreases. The torque decreases. The result is the result is the motor slows down. The motor slows down. The motor slows down and eventually stops. The motor slows down and eventually stops. Next one. With higher slip, R2 becomes negligible. R2 becomes negligible. So, there you go. R2 square is very much less than R2 square is very much less than Sx to the whole square. The E step 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 T is proportional to 1 by S This means that the top slip curve will be rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. Okay. Rectangular hyperbola. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ടോർക്ക് മാക്സിമം ടോർക്കിൽ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ സ്റ്റോപ്പ് ആയി. ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചെടുക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഗ്രാഫ് മാത്രം ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടൊന്ന് വരച്ചു. ഓക്കെ, വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ.
നെക്സ്റ്റ് ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാര കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൂടാതെ രണ്ട് സെൻസ് ടോർക്ക് സ്ലിപ്പാണിത്. ടോർക്ക് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു സെൻസ് എഴുതിക്കോളൂ. ടോർക്ക് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് will be similar to torque speed characteristics. So the torque slip ആണ്. In torque speed characteristics നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ അത് ചോദിച്ചാണ്. സ്ലിപ്പും സ്പീഡും തമ്മിൽ അറിയാമല്ലോ. S equal to ns minus n by ns. n equal to 0 ആവുമ്പോൾ slip will be 1 ആയിരിക്കും. n equal to ns ആവുമ്പോൾ slip will be torque speed characteristics will be similar to torque speed characteristics will be similar to torque slip characteristics. Torque speed characteristics will be similar to torque slip characteristics. വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ വരിക? ടോർക്ക് ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് മാറി സ്പീഡ് ആവും. സ്പീഡ് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കേണ്ടത്? എളുപ്പമല്ലേ? s equal to 0 ആവുമ്പോൾ എന്താവും? n will be ns ആവും. s equal to 1 ആവുമ്പോൾ n equal to 0. ഇവിടെ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്പീഡ് ആയാലും സ്ലിപ്പ് ആയാലും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഇത് കൂടെ എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുതിയ ഗ്രാഫിന്റെ താഴെ s equal to 0 ആവുമ്പോൾ n equal to ns എഴുതുക. s equal to 1 ആവുമ്പോൾ n equal to 0 എഴുതുക. അത്രയും വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ. എങ്ങാനും ടോർക്ക് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചാൽ വേറെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. നേരത്തെ സ്ലിപ്പ് വെച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ സ്പീഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. വേറെ വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതും കൂടെ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ടോർക്ക് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് പവർ ആണ്. പവർ ഇൻ 3 phase ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ ഈ മോഡൽ തീരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you.